the present perfect. Hello, Fernanda. Hi, guys. Okay. Acabamos de comenzar. We just started. We're studying the present perfect tense today. And let's get started. Okay, en este tiempo tenemos una estructura así. Sujeto, auxiliar, have o has. Puse en rojo el has. Utilizamos has para la tercera persona singular. He, she, it. So I have, you have, he has, she has, it has, we have, they have. Así que en este tiempo se conjuga igual el verbo auxiliar have o has como el verbo tener. Pero en estas oraciones no significan tener. So I have con un verbo en el pasado participio es e. You have us. He has el a. Ella a. Algo o eso a. Hemos y han. Now, let's get a verb here. Vamos a ponerle un verbo en pasado participio. Empecemos con un verbo regular porque eso es más fácil de darse cuenta, ¿no? So, por ejemplo, he trabajado. He trabajado. Le pongo el verbo regular con el ed al final. Este que es worked puede ser el pasado del verbo o el pasado participio. So in this case, he trabajado, I have worked. Hello, I have worked. He trabajado. No tengo, he trabajado. I have worked, you have worked, he has worked. This one, guys, termina con ed porque el verbo es regular. Todos los verbos regulares en inglés terminan con ed en pasado y pasado participio. So worked, thank you, Annie. So worked is the past participle of work, of the verb work. He trabajado. I have worked, you have worked, he has worked, she has worked, it has worked, we have worked, they have worked. They have worked. T sound, no work it, no digan work it. Thank you. So, work it is incorrecto, guys. Worked. Worked. Okay. Now, I have worked, he trabajado. Pero tenemos también la opción de utilizar una contracción. So, cada uno de estos, el sujeto, el pronombre con el auxiliar, tiene una contracción y los vamos a practicar. So, de I have, le quitamos la H y la A y es I've. Igual con you have, we have y they have, le quitamos la H y la A y solo le ponemos la VE. With the apostrophe, guys, hay que tener buenos hábitos. Now, con he and she and it, tenemos la contracción he's, she's, y its. So, we have I've, you've, mordiendo el labio, vamos a decir v. Es la V, la V, v. Tiene que morder el labio de abajo con los dientes de arriba, right? I've, you've, he's, she's, it's, we've, they've. I've, you've, he's, she's, it's, we've, they've. Okay? So those are the contractions. So dije, I have worked, you have worked, pero en vez de decir I have, you have, he has, podemos utilizar la contracción y decir el verbo ya. I've worked, you've worked, he's worked, she's worked, it's worked, we've worked, they've worked. Okay, and that's with any verb. So, si cambio de verbo, también puedo cambiar de verbo. Let's do here, let's say, traveled. 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 Ese es el pasado participio del verbo viajar. Viajar, so viajado. Viajado. I have traveled. I've traveled. You've traveled. He's traveled. She's traveled. Me voy a brincar el it's. We've traveled. And they've traveled. Now, you know what though? Me brinqué el it's porque it is like una cosa, ¿no? Or un animal. But let's say that I say my family. Le damos la conjugación de las palabras family a la tercera persona singular. So, my family has traveled. My family has traveled.
Okay, user 383, ¿cómo diferenciamos she's de she is con she's de she has? Great question. Estas palabras, guys, he's and she's and it's, tienen dos usos. Puede ser he has o he is, she has o she is, it has o it is, ¿no? Now, cuando es el auxiliar, el verbo auxiliar has, so like has, he has, she has, it has, el ha, ella ha, algo ha, entonces va a ir siempre acompañado de un verbo en el pasado participio. Como dijimos aquí, he's worked. Right? Este verbo está en pasado participio, so se puede entender que es ha trabajado. He's worked. He's worked. Porque el verbo ser o estar no va a ir con un verbo en pasado así, right? No, pues sería he's working. He's working, él está trabajando. So si digo he's cooked, con el verbo en el pasado participio, él ha cocinado. Si digo he's cooking, él está cocinando. Let's do another one. Let's say he's traveled, él ha viajado. He's traveling, con el ing, está viajando. Además que el verbo ser o estar, no siempre se utiliza con verbos. So let's say, I say he's handsome, él es guapo. Right? He's tall, él es alto. He's a doctor, es doctor. So it's really es contextual. Pero cuando es el verbo auxiliar has de a, el a siempre va a ir acompañado de un verbo pasado participio. So that's how you will know. Así se va a saber. But so let's say, he's worked, she's worked, it's worked, ha trabajado. Right? Él ha trabajado, ella ha trabajado. I've traveled, he viajado. O I've worked, he trabajado. Now, I'm going to erase over here. Voy a borrar solo este verbo de aquí, guys. You ready? I'm erasing. Voy a borrar. Okay, let's do another verb. Otro verbo regular para empezar todavía. So let's say que quiero decir he jugado. He jugado fútbol. Que remember, guys, que en Estados Unidos, porque somos locos, en vez de decir como el resto del mundo fútbol, decimos soccer, al fútbol, soccer. But so, you know, I'm in the United States, so I've played soccer. You've played soccer. He's played soccer. We've played soccer. O si no, I have, right? I have played, I've played. You have played, you've played. He has played, he's played. He's played. Thank you so much. Thank you so much, Sabina. Okay, you're so sweet. Okay, now let's take a look in this case then. He jugado, I have played. I have played. Now, that is an affirmative sentence. Es una oración afirmativa. I have played. O I've played, afirmativo. Guys, en Estados Unidos, en inglés americano, no utilizamos I've para oraciones negativas. Thank you, guys. Para oraciones negativas, siempre va a ser I have not o I haven't. I haven't. So voy a borrar solamente este verbo para ponerle aquí en la contracción. Podemos decir have not. Negativo, I have not played. So let's say no he jugado golf. Sí saben cuál es golf, la pelotita y de golf, right? I have not played golf. Or I haven't played golf. I have not, I haven't. You have not, you haven't. He has not, or he hasn't. 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 So he has not played golf. He hasn't played golf. She has not played golf. She hasn't played golf. Y lo que significa, guys, es no ha jugado. No ha jugado. In American English no utilizamos haven't para decir no tengo. En inglés del Reino Unido a veces se usa así, pero en American English no. So cuando le digo I haven't, siempre va a significar en el inglés americano no he. No he. Right? So siempre va a ir acompañado de un verbo o que termina con ed o que sea irregular, así que va a ser loco, right? Estábamos empezando a ver unos verbos irregulares con mis estudiantes hoy en la clase. Estaban como, no, teacher, please. No, teacher, please. Right?
esos verbos, guys, irregulares, they're crazy. So, por ejemplo, eat es como, right? I eat, comí, I ate, pero he comido, I have eaten, eaten. So, aquí voy a poner ahora este verbo, que es el pasado participio del verbo comer. El verbo comer en pasado participio podemos pronunciar eaten, eaten, con la T firme, eaten, o T relajada, eaten, eaten, thanks, or eaten, que es el glottal stop, es aquí, eaten. I usually say eaten, como algo en medio, ni tan formal ni tan casual, eaten, pero eso es regional y depende de la persona, ¿no? Pero he comido, I have eaten, o I've eaten, I've eaten. You have eaten, you've eaten. He has eaten, he's eaten, he's eaten. She has eaten, she's eaten. It has eaten, thank you guys, it's eaten. We have eaten, we've eaten. They have eaten, they've eaten. Now, really quickly, hay que comparar el sonido de eaten. Eaten. Pero sí se pronuncia igual. Eaten, como el jardín de Eden, right? Eden. No, you're wrong. So, guys, you have to understand there are different ways to pronounce things. And so it's very important to listen to different accents. Escuchar a diferentes acentos. So, eaten, 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 right? Either way, it's correct. I am a native speaker. So, para los que piensan que saben, a veces son los más difíciles. Ate es el pasado. So, si digo comí, I ate. I ate. Pero he comido, I've eaten. I've eaten. He comido. It's very strange. No, it's very strange for an American to pronounce a T in the middle of the word as a T. When a T is in the middle of the word, cuando la T se encuentra en medio de una palabra, con vocales a los dos lados, es más común pronunciarlo D. Si no ha escuchado inglés americano mucho, no lo va a entender bien, pero así se pronuncia en inglés americano. So, if you disagree, move, right? Eaten, eaten. Now, quiero que cambiemos al forma ing, eating. Escuchen la diferencia de eaten, eating. Eaten, eating, right? So, I have eaten, he comido, right? He's eaten, ha comido. Pero escuchen eating, eating, eating. Ese es el ing del verbo, con el ing, eating. All right. Okay. Let's take a look then. Let's continue. So, he comido, guys, yo como de todo. I'm like not picky, no soy nada delicada. So, I could say like, I have eaten frog legs. I have eaten snails. I have eaten lots of different things. But, let's say no he comido. No he comido. I haven't eaten. I haven't eaten. So, let's say I haven't eaten horse, right? Oh, I haven't eaten rabbit. I haven't eaten rabbit. All right. So, no he comido. Oh, si quiero decir, oh, no he comido la cena. I haven't eaten dinner. No he comido. Let me erase this side. Todavía no he cenado. I haven't eaten dinner yet. Dinner. ¿Qué pa? I haven't eaten dinner. He hasn't eaten dinner. She hasn't eaten dinner. We haven't eaten dinner. Right? Eaten. Okay. Now, if I ask, ¿has comido? Aquí es diferente el orden. So, para las oraciones, sean afirmativas o negativas, comenzamos con el sujeto, luego el auxiliar, el verbo auxiliar have o has. Si es negativo, podemos decir haven't o hasn't, o separar las palabras y decir not, have not, has not. Pero cuando preguntamos, el verbo auxiliar va antes del sujeto, right? So when we pronounce the questions,
when we make the questions, we put the auxiliary before the subject. So en vez de decir I have, y you have, y he has, decimos have I, have you, has he. Have I, have you, has he. Right? So I can say, have you eaten? Have you eaten? ¿Has comido? Has he eaten? Has she eaten? Have we eaten? Have they eaten? Right? This is the way to make a question. Have you eaten? Y esto es diferente que did you eat, right? Did you eat? Comiste. Comiste. Hold on a second, guys. Voy a bloquear a este que está bien necio. Let me see. Block. There we go. Confirm. Okay. All right. So, guys, again, les digo, like, there are different ways to pronounce things. So, you know, si no quieren aprender, next, right? Or if you don't like my teaching, you can watch somebody else. Okay, so, when we ask, cuando preguntamos, el auxiliar va a ir antes del sujeto. Voy a borrar de este lado, lo voy a borrar, guys. So, si necesitan tomar captura, you can take a picture. All right, okay, I'm erasing, estoy borrando. Okay, este tiempo que estamos estudiando es el presente perfecto. Really lo utilizamos para hablar de cosas que hemos hecho durante un periodo que todavía no se ha completado. So, lo que se ha hecho hoy, lo que se ha hecho esta semana, lo que se ha hecho este mes, lo que se ha hecho este año. Lo que no, guys, no digan I have blah, 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 worked yesterday. I have worked yesterday es un error común. Solo digan I worked yesterday. I worked yesterday, right? Or I studied yesterday. O si es last week, last month, last year, no se va a utilizar el presente perfecto. El presente perfecto se utiliza para hablar de lo que ha hecho durante un periodo que todavía no se ha acabado, right? No se ha terminado. Okay, so let's say that you want to ask, ¿has trapeado esta semana? Let's say, or let me choose another one, an easier one. Let's say, ¿has hablado con Sara? Have you talked to Sarah? And no me ocupo, pero le digo, sí, lo voy a poner. Recently. Puedes decir recently o lately. Recently, lately. This one is, I don't teach Spanish, just English. Recently and lately significan últimamente. So have you talked to Sarah recently? Have you talked to Sarah lately? Now, esto guys talk to, si lo dicen con with, that's fine. Depende de la persona, te va a decir si es to or with, like, so hay argumentos, you know. So if you say talk to, talk with, not a big deal. But have you talked to Sarah recently? Have you talked to Sarah lately? ¿Has hablado con ella últimamente? And then si cambio de sujeto, solo, you know, vamos a conjugar el verbo auxiliar. Has he? Has she? Voy a brincarme el we y vamos a ir directo a they. Have they talked to Sarah? So, have you talked to Sarah recently? Has he talked to Sarah recently? Has she talked to Sarah lately? Have they talked to Sarah lately? Y cuando se pregunta, ahí, hello, okay, cuando se pregunta, all right, con have you y has he, so contesta con el verbo auxiliar have. So have you talked to Sarah recently? Yes, I have. Oh, no, I haven't. No, I haven't. I haven't talked to her recently. I haven't talked to her lately, right? Has he talked to Sarah lately? Yes, he has. No, he hasn't. So just like that, guys, you have to listen, tiene que escuchar con qué parte, con cuál forma de pregunta se hace y así vas a ver cómo se va a contestar. Porque lo que pasa a veces es que como que no captas lo primero, and that's what makes it so difficult. Thank you, guys. So have you? Yes, I have. Has he? Yes, he has. Pero si la pregunta no es con have you, no responda yes, I have. Por ejemplo, muchas personas se equivocan y cuando les preguntan ¿tienes? Do you have a car? Do you have a boyfriend? Do you have a girlfriend? Do you have kids? Y contestan yes, I have, porque el verbo de la pregunta es have.
Pero no es correcto, have you, sí, yes I have, pero si es do you have, yes I do. Yes, I do. Do you have a phone? Yes, I do. Do you have a car? Yes, I do. Do you have kids? Yes, I do. Do you have a boyfriend? Yes, I do. Esos tienes y se pregunta con do, el verbo auxiliar do, así que se responde yes, I do, no, I don't. Pero cuando se pregunta have you, que significa us, entonces si lo he hecho, yes, I have, no, I haven't. Yes, he has, no, he hasn't. All right, so me encanta el tiempo presente perfecto porque es muy útil para hablar y conocer, thank you guys, conocer a las personas. Cuando conoces a alguien, quieres llegar a conocerlos más, we can ask a lot of questions. For example, what is your favorite movie? My favorite movie is The Princess Bride. Have you watched it? ¿Lo has visto? What is your favorite food? My favorite food is pho. Have you eaten pho? Pho es una sopa vietnamita. It's delicious, right? What is your favorite restaurant? My favorite restaurant is, let's see, mi Carboncito Peruvian restaurant. Have you eaten there? ¿Has comido ahí? Thank you. So, esas preguntas son súper comunes cuando estás llegando a conocer a alguien. Have you watched this movie? Have you eaten this food? Libros, me encanta leer. What is your favorite book? ¿Cuál es tu libro favorito? What is your, guys, voy a apuntar la palabra favorite, porque esta la pronunciamos un poco diferente a cómo se escribe. Okay, blah, 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 favorite. Favorite. So la O de en medio, like, ignórenla, 2 sílabos. Favorite, right? Okay, what is your favorite book? ¿Cuál es tu libro favorito? My favorite book is, I love books. So, I love books. Let me see. El Principito. My favorite book is The Little Prince. So, para preguntar, ¿has leído ese libro? Have you read The Little Prince? Right? No, eaten the books. ¿Cómo que leído? Guys, ¿cómo están diciendo eaten the books? Guys, we don't eat books. No se comen libros. What are you talking about? Eaten. Eaten es el pasado participio de eat, que es comer. Eaten, right? Okay. But what is your favorite book? My favorite book is The Little Prince. Have you read it? ¿Lo has leído? Ay, guys, este es un verbo loquísimo, porque se escribe igual, leer, read, simple como en presente, ¿no? Y read, que es leí o leído. Read. Se escribe igual, pero se pronuncia diferente. All right, so have you read The Little Prince? Have you read The Joy Luck Club? Have you read Harry Potter? Have you read The Lord of the Rings? El Señor de los Anillos? Anyway, have you? Okay, también es súper común utilizar el presente perfecto para hablar de la duración de las cosas o de sus acciones. Por ejemplo, puedo decir estoy casada. I am married. I am, verbo to be, married, casada, soy casada. Puedo decir me casé. I got married in 2015. Me casé en el 2015. I got married in 2015. Favorito, favorite. Okay, so let's say, voy a borrar esto, guys. Es bien importante entender en cómo se usa eso. Voy a borrar aquí. 1, 2, 3. Okay, estoy casada, I am married. Pero me casé, I got married. Esto es presente, estoy o soy casada. Pero me casé, I got married in 2015. Pero si quiero decir he estado casada por 7 años, he estado. Been es el pasado participio del verbo to be. El verbo ser no está. Been. No been, been, right?
I have been married. Aquí puedo decir desde, que es since 2015 or since 2015. Since 2015. Or I can say for, que es por y la duración, ¿no? For 7 years. No me va a caber el número escrito, así que, there we go. For 7 years. So I have been married since 2015. I have been married for 7 years. I have been married for 7 years. Birthday. Cumpleaños es birthday. Now, all right. So, estoy casada o soy casada. Me casé. He estado casada. So, been, guys, es el pasado participio del verbo ser o estar. Sido o estado. Usualmente en este tiempo se va a traducir más a estado, right? So, let's take a look at some examples with been. He estado. We can say, he estado ocupada. I have been busy. Él ha estado enfermo. He has been sick. Ella ha estado cansada. She has been tired. Let's say, él ha estado trabajando. Eso sería el presente perfecto continuo, but he has been working. Él ha estado trabajando. Right, so been. Okay, now, let's talk about algo que los hispanohablantes puede ser confuso. Es cuando decimos en español, been es el pasado participio de be, el verbo ser o estar. So, sido o estado. Sido o estado. En este caso es estado. He estado casada. All right. So, what was I saying? Oh, okay. En español decimos quiero conocer. Quiero conocer a Europa. Quiero conocer a Latinoamérica. Quiero conocer a Colombia. Quiero conocer a Argentina. Y preguntamos, ¿conoces? ¿Conoces a Argentina? ¿Conoces a Colombia? ¿Conoces a Guatemala? Right? En inglés, no. No usamos el verbo conocer para los lugares. Así que puedo preguntar, like, ¿has ido? ¿Has ido? Now, tenemos dos opciones muy comunes que nos significan lo mismo. So, gone es el pasado participio del verbo ir. So, go, I go, yo voy. I go. I went, fui. I went, fui. I have gone, he ido. He ido. So, if I want to ask, ¿has ido? Have you gone? Have you gone to? Voy a poner Guatemala porque mi esposo es de Guatemala. Y no, todavía no conozco, guys, pero quiero conocer. So, have you gone to Guatemala? Have you gone to Guatemala? And this is so has ido a Guatemala, pero se puede utilizar como ¿conoces a Guatemala? Have you gone to Guatemala? Have you gone to Guatemala? Or have you been? Have you been to Guatemala? El verbo to be. Have you been to Guatemala? Este, guys, been, again, es sido o estado. So, es parecido como a preguntar, ¿has estado en Guatemala? Pero really, lo que es, conoces. Like, ¿has ido, conoces a Guatemala? Have you been to Guatemala? Have you been to Nicaragua? Have you been to Costa Rica? Have you been to Haiti? Have you been to Canada? Right? All of that. Have you been to Honduras? Yes, I have, because my family is from Honduras. Now, so, have you gone y have you been, prácticamente para preguntar, ¿has ido o conoces? Es lo mismo. Have you been, have you gone? Oh, pero hablando de have you been, si le pongo el how, ¿cómo has estado? How have you been? How have you been? Qué bueno sería si nos hablaran todos así lentos, ¿no? How have you been? How have you been? Right, pero, hello. So let's say that, how have you been? Así con tranquilidad, con calma. Pero típicamente un americano así apresurado le va a decir, like a native English speaker here in the United States, le va a decir, have you been? Have you been? So esta se va a convertir en una contracción. Have you been?
have you been o have you been. Y todavía más casualitos, más tranquilitos, más apurados, le podemos quitar del todo el have y decir solo how you been. How you been? And it's like, good, you? So I've been good, you? How have you been? Right? How have you been? So, I've been good. Or just good, you? Guys, we're very casual. Así, y esas son cosas que like, it's normal just, you know, when you're talking really quickly, because siempre andamos a la carrera en Estados Unidos. I don't know why, pero siempre preguntamos like, how are you? How you been? Good, you? Bye. Yeah. Ni espera la respuesta, ya se fue. So that's just part of the culture, no? Okay, now, voy a borrar aquí, guys, en 3. 1, 2, 3. I'm erasing. Okay, vamos a ver unos verbos irregulares. We're going to do just a couple because I don't want to drive you crazy. No los quiero asustar tanto. Not too much anyway. We're going to look at some irregular verbs, verbos irregulares, para ver cómo se conjugan en tiempo presente perfecto. So, empecemos con go, que ya les puse el ejemplo de gone. Go, en pasado es went. So, fui, I went. Pero el pasado participio es gone. 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 Eat, miramos un ejemplo ya. En pasado es ate. Pero en pasado participio es eaten o eaten o eaten, right? Buy, comprar. En pasado y pasado participio es bought. Bought. All right? Let's do have. Have es el verbo tener aquí. Lo vamos a ver como verbo. En pasado es had. Y en pasado participio también es had. So vamos a ver ahí unos ejemplos, ¿ok? Empecemos con estos poquitos primero. Just so that we have some ideas, ¿ok? Go, went, gone. Gone es el pasado participio. So si quiero decir he ido, I have gone. I have gone to New York. He has gone to Chicago. She has gone to Paris. Right? Ha ido. Now, eaten o eaten o eaten. Eaten, eaten, eaten. Dependiendo de la región, dependiendo del acento de la persona, esas son 3 pronunciaciones comunes en Estados Unidos. Yo digo eaten. So, I would say, I have eaten sushi. He has eaten pupusas. I love pupusas. They have eaten arepas. We have eaten sopa de caracol. Right? Eaten, eaten. Ahora, el verbo comprar. Buy, bought, have bought. Si quieren, guys, voy a apuntar just because I know que a veces, you know, ir, comer, comprar, tener. Just in case. Okay. Comprado. Thanks. He comprado. I have bought. I have bought. Hay muchos verbos irregulares con esta terminación O-U-G-H-T. That's common with irregular verbs. Se pronuncia bought. Bought. So ignore la U, ignore la G, ignore la H. Solo O. Ought. Bought. So he comprado. I have bought. I have bought groceries. I have bought shoes. I have bought clothes. I have bought a car. So I have bought 3 cars. We can say he comprado. He comprado. I have bought. I have bought. Por ejemplo, digamos que he comprado mucha ropa este año. I have bought a lot of clothes this year. Ella ha comprado. She has bought a lot of clothes this year. Ellos han comprado 2 carros nuevos. They have bought 2 new cars in the last 5 years. They have bought. Han comprado. Miremos el verbo tener. Pues ya estamos viendo la palabra have, pero estamos viendo el auxiliar, ¿no? El verbo auxiliar e. So, si yo quiero decir tengo, I have. I have a phone. I have a car. I have a nice family. I have a home. Tengo. Si quiero decir tuve o tenía, diría had. So, I had. For example, I can say, I had a PlayStation. I had a dog. I had a GameCube. I had a Nintendo. Had. Tuve o tenía. Pero he tenido, I have had. I have
had. I have had. I have had. I have had. I've had. I've had. I've had. So digamos, oh guys, me encantan los animales. He tenido muchas mascotas. Ahorita no tengo. Right now, no, I don't have any pets, but I would say I've had a lot of pets. I've had a lot of pets. Okay, so he tenido. Oops, what happened? What did I do? What did I do? So I've had a lot of pets. Or I've had a lot of phones. He tenido muchos celulares. No es que tenga en el momento, pero que he tenido en mi vida. So I've had a lot of phones. I've had a lot of pets. I've had, oh guys, cuando tienen un dolor de cabeza que no se les quita, oh, I've had a headache all day. I've had a headache all day. A propósito, esta palabra, babies. Voy a poner dolor de estómago. Porque lleva 2 veces esta CH loca. Okay. I've had a stomach ache. Stomach ache. I've had a stomach ache all day. Todo el día he tenido dolor de estómago. He has had a stomach ache all day. We have had a headache all day. So, ache. Esto, guys. Sonido. Stomach ache. No digan stomach. No digan H. Stomach H. No. Stomach ache. Stomach ache. Okay. Stomach ache. Stomach ache. I've es la contracción de I have. I have a. I've a. So, I have had, he tenido. I've had, he tenido. Ambos significan lo mismo, right? So, let's review. Cuando queremos decir has, hemos, right? Yo I have. Voy a borrar esta parte de aquí, babies. Just this part. Okay. Let's put the auxiliary that we use. Si es yo, I have. Tú, you have. We have. They have, right? Yo tú has, hemos, han. Cuando es he, she, it, utilizamos has. Has. He has, el a. She has, ella a. It has, pues depende de lo que es el it, right? Pero a. Y la contracción es I have, I've. You have, you've. He has, he's. She has, she's. It has, its. We have, we've. You have, you've. They have, they've. They've. All right? So, again, he tenido, I've had. You've had. He's had. She's had. It's had. We've had. They've had. Again. Otra vez. Utilizando solo el verbo tener, like he tenido. I've had. You've had. He's had. She's had. It's had. We've had. They've had. He tenido, has tenido, él ha tenido, ella ha tenido, y así, right guys? You got it? You understand? Okay, so, usé esta vez las contracciones y no lo dije aparte, pero también puedo decir I have had. I have had. You have had. He has had. Pero estoy utilizando have y has como auxiliar de has, a, right? Y el had es el pasado participio del verbo tener, so he tenido, okay? Let's choose another one. Let's go back. Digamos otra vez bought, right? He comprado. I have bought. I've bought. You have bought. You've bought. He has bought. He's bought. Now, buy es un verbo transitivo, así que no dije ahorita una oración completa. Siempre hay que ponerle un objeto al verbo comprar. So let's say, I've bought groceries this week. I've bought a lot of food.
I've bought a lot of food. He comprado mucha comida. Thank you. I am from San Jose, California, pero he crecido aquí en Las Vegas. Like, I have grown up here in Las Vegas my whole life. I've lived here, you know, so. All right. So he has bought a lot of shoes. Él ha comprado muchos zapatos. He has bought a lot of shoes. He has bought a lot of shoes. Or he's bought a lot of shoes. Okay, I'm gonna erase. Tómenle foto, guys. 1, 2, 3. Okay, let's choose some new verbs. Let's say, una locura es el verbo come también. Okay, let me erase. Let's do some verbs. Let's do come. Come es el verbo venir. En pasado es came, pero en el pasado participio es una locura porque otra vez se vuelve a come. Right? Let's do el verbo get, que también, pues este sí es crazy. Tengo varios videos sobre get, so we'll talk about it. Now, I teach American English. Pero en Reino Unido dicen get, got, have got. In American English, typically we say gotten. So, gotten, right? So it just depends. Take, en pasado took, y luego taken, como la película de Liam Neeson, taken. Let's do one more. Oh, of course, do. Did, and done. Do, did, and done. All right, so let's get to it. These verbs are irregular too. So let's say come es venir. Ya está conjugado, ¿no? So I come, yo vengo, you come, we come, they come. Get, well, that's crazy. Take también is crazy. Pero really, get, puede ser like obtener, comprar, recibir. It just depends. Puede ser llegar, como arribar. So, puede ser un verbo de enlace. Le recomiendo buscar en mi contenido los videos acerca de get. The get, because that's just has so many uses. Let's see, I have food. Food es la comida, like food es comida en general. Meal sería like lo que vas a comer para una comida, like breakfast or lunch or dinner. Okay, meal. Okay. So get, no lo voy a traducir porque tiene 1,000,000 de traducciones. Y take, pues take puede ser llevar, puede ser quitar, o puede ser tomar. It just depends. También tengo un video acerca de take, but we'll talk about it. So come, came, come. Come, came, come. Come, en pasado came, pasado participio, come. Get, got, gotten. Gotten. Get, got, gotten. El verbo tomar, llevar, quitar, take, took, taken. Take, took, taken. El verbo hacer general, hacer do, did, done. Do, did, done. Now aquí, guys, se cometen muchos errores aquí porque a veces uno no sabe el pasado participio de los verbos, right? Porque, I mean, they're hard. Son un poco difíciles. So, si se han equivocado con los verbos irregulares, sepan que también los native, you know, the native speakers, people growing up in Las Vegas, thank you. Hasta la gente que crece aquí en Estados Unidos, no es que se las sepan tan bien, sino que a veces they just kind of understand. They just kind of understand and they know and they imitate. Now, yo enseño inglés americano, así que nosotros utilizamos gotten. En otros países se dice got del pasado participio, pero aquí en Estados Unidos lo más correcto, lo más que se acepta es gotten, es el pasado participio. Right? So it just depends. Pero muchas personas, aún native speakers de Estados Unidos, no se los aprenden tan bien porque no nos enseñan en la escuela los pasados participios de los verbos irregulares. Uno los aprende oyendo. Entonces, even American speakers make mistakes with this. Even very smart, even very, very smart and educated people make mistakes, right? So, again, uno no se sabe 100% de su propia idioma. So, si usted se equivoca con eso, don't stress out about it. But let's talk. So, let's say yo vengo,
Yo vengo al trabajo. I come to work. Yo vengo, right? O vengo a mi casa. I come home. Vine a mi casa. I came home. Pero he venido. I have come. I have come. So let's say he venido al trabajo temprano todos los días. I have come to work early every day. I have come to class every day. I have come home early all week. O tarde. I have come home late all week. Right? Come. Now, get, got, gotten. 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 So let's say I have gotten upset. Me he molestado. That's crazy because you're saying, oh, es un verbo de enlace. Or let's say I have gotten shoes. He recibido mucho correo. Eso es más fácil de entender. I have gotten a lot of mail. He has gotten a lot of emails. Ha recibido mucho correo electrónico. She has gotten a lot of presents. Ha recibido muchos regalos. So así, guys, es más fácil de entender que get es como recibir, obtener o comprar. Pero tiene muchos usos. Si tienen curiosidad, tal vez un día hago un live de get. All right. Take. Take, took, taken. Take, took, taken. Let's do some examples with taken. He llevado. I have taken my daughter to school. She has taken her husband to work. He has, ha tomado vitaminas. He has taken vitamins. She has taken vitamins. We have taken vitamins, right? So taken, taken. Now, next one. Do, did, done. Do, yo hago, I do. Yo hice, I did. He hecho, I have done. I have done. So let's say he hecho toda mi tarea. I have done all of my homework. I have done all of my chores. I have done. So, si digo solo el pasado del verbo es sin el auxiliar. Vine, I came. Tomé, I took. Hice, I did. Utilizamos esta forma, el pasado participio, después el auxiliar have o has, para decir he. So, he venido, I have come. He recibido, I have gotten. He llevado o tomado o quitado, I have taken. He hecho, I have done. Now, so let's do some examples with done. Voy a poner aquí. No marker. Okay, there we're good. Okay, I have done my homework. Mi tarea. Si van a la escuela, tienen tarea, I have done my homework. Pero los quehaceres de la casa, I have done my chores. I have done my chores. He hecho mis quehaceres. I have done my taxes. I'm going to do my hair. Y guys, es bien común utilizar done también, like get your hair done cuando recibes un servicio. So like, let's say like, I have gotten my hair done. I have gotten my nails done. I have done my laundry. That's a good one. I have done my laundry. I have done the dishes. Los trastes, guys. Ay, siempre hay trastes. Siempre hay trastes en la vida. I have done the dishes. He has done the dishes. So, I have done my homework. I have done my chores, mis quehaceres. I have done my hair, que es como me he peinado el cabello, me he hecho un estilo al cabello. I have done my laundry. He lavado la ropa. I have done the dishes. He lavado los trastes. Y si quieres preguntar, ¿has lavado los trastes? Have you done the dishes? Have you done the dishes? Laundry es lavar la ropa, ¿no? So do the laundry es lavar la ropa. All right, so those are some uses of the verb done. Done. All right, so I have, y un verbo pasado participio es he. Let's say he estudiado. I have studied. I have studied. Guys, voy a borrar porque quiero hacer unas comparaciones aquí. Okay, 1, 2, 3. Okay, vamos a comparar cuando digo like I have to
del presente simple al I have del presente perfecto, ¿no? So let's say here, dos oraciones. Porque have puede ser tengo y puede ser he. So si digo I have to study y I have studied, no es lo mismo. I have to study es tengo que estudiar. I have to study, tengo que estudiar. I have studied, he estudiado. Y la diferencia está aquí, guys, que cuando digo I have to study, estoy utilizando aquí aquí en study la forma infinitiva, to study. Esto me deja saber que lo anterior es un verbo. Porque la forma infinitiva de los verbos solo se utiliza después de un verbo que ya está conjugado. Nunca va a ser el primer verbo de una oración la forma infinitiva de un verbo. Okay? So, I have to study, tengo que estudiar. Siempre que vean I have to, guys, es tengo que. You have to, tienes que. He has to, tiene que. Pero cuando ven I have con un verbo en el pasado participio, aquí bien fácil de notar porque termina con ed, es he estudiado. So, en esta oración, have es un verbo. En esta oración es un verbo auxiliar, es un auxiliary verb. Now, if I ask, si quiero preguntar, tienes, es diferente. Hey, cáscara de aguacate. Haven't you done the dishes? Oh, that's good. Haven't you done the dishes? Yeah, that's fine. I would probably just say, have you done the dishes? Have you done the dishes? All right. Or have you done the dishes yet? Now, let's say que quiera preguntar. En este de arriba, como no está en el tiempo presente perfecto, no sería correcto preguntar have you. Have you to study no es correcto, guys. En inglés americano usamos have you para preguntar as. So as, have you to study no es correcto porque es como decir as, estudiar. No, right? So, en este caso sí. El segundo sería have you studied? Have you studied? ¿Has estudiado? Have you studied? Y contestaría, yes, I have. Of course I have. Absolutely. I have studied so much. Or, oh, not this week. No, I haven't. I've just been so busy. I've been so busy. He estado muy ocupada. Right? I've been so busy. But have you studied? Yes, I have. No, I haven't. ¿Has estudiado? Pero con la primera. Entonces, como esto no es presente perfecto, no se debe preguntar have you. Como es tiempo presente simple, preguntaríamos, voy a borrar aquí, do. Do you have to study? Do you have to study? Right? That's the simple present. ¿Tienes que estudiar? ¿Tienes que estudiar? Do you have to study? Do you have to study? Aquí, guys, cuando es una pregunta de sí o no, cuando se hace una pregunta de sí o no, la respuesta corta va a ir con un negativo aquí, no, y luego not al final. No, I have not. O en este caso incluí not aquí en la contracción, no, I haven't. Eso es cuando es una respuesta a una pregunta de sí o no, se hace una respuesta corta. So, no, I haven't. O no, I have not. Right? Okay. Pero esta, guys, have you studied? Yes, I have. No, I haven't. Pero esta, como no se está preguntando con el have, el auxiliar have, se debe responder con el auxiliar do. Do you have to study? Yes, I do. No, I don't. Right? Do you have to cook? Yes, I do. Do you have to work? Yes, I do. Do you have to clean the kitchen? Yes, I do. Every day, guys, every day. Do you have to do the dishes? Yes, I do. Right? But let's say that I ask you something negative, right? Do you have a dog?
Aquí cambié, en vez de tienes que a solo tienes. Do you have? Do you have a dog? No, I don't. Do you have a cat? No, I don't. Do you have a boyfriend? No, I don't. I am married. Estoy casada. I don't have a boyfriend, but I am married. I am married. Okay? Does she? Ya, si es la tercera persona singular, cambiamos en vez de do you a does she. Does she have to cook? Y el verbo se queda igual have, right? Does she have to cook? Does he have to cook? Do they have to cook? Right? Pero cuando es have you, right, solo cambiamos la conjugación. Have you studied? Has he studied? Has she studied? Have they studied? Right? Have you studied? Yes, I have. Right? Have you worked? Yes, I have. Have you cooked? Yes, I have. Right? So just like that. Okay. All right. Questions, guys. Algunas dudas, algunas preguntas antes de irnos. Do you have any questions? We're finishing up. Does he have to cook? Yes, he does. Sometimes my husband has to cook too. Today, all right. For which one? So, do you have to study? ¿Tienes que estudiar? Have you studied? ¿Has estudiado? ¿Has estudiado? Sí, he estudiado. Yes, I have. No he estudiado. No, I haven't. Pero aquí, do you have to study? Yes, I do. No, I don't. Que solo sí. ¿Tengo que? No tengo que. Right? Because when we say yes, I do, no, I don't, no tiene significado. Right? Okay. Thanks, guys. Los en vivos los hago los martes y los jueves de 7:30 a 8:30 hora Las Vegas. Here in Las Vegas ya son las 8:27, so we're finishing up. We're finishing up soon. Martes y jueves 7:30 a 8:30. Hi, guys. We do that. ¿Sabe qué, guys? Subí los videos que les debía al YouTube. So, si no me han seguido en YouTube, me pueden subir ahí. Y sí subí los anteriores, los que le debía. Yo sé que mucho tiempo estaba atrasada. Y voy a tratar de subir maybe mañana, probably. Por si acaso no pudo ver todo el live, right? So, again, one more time. One last thing. I have... más un verbo en el pasado participio que termina con ed, o sea, un verbo irregular. Por ejemplo, let's say, I have watched. Ahorita ha salido la cuarta temporada de Stranger Things. No lo he empezado, pero por ejemplo, I have watched Stranger Things. I have watched Stranger Things. Y si es negativo, I haven't. I haven't watched Stranger Things Season 4 yet. Todavía no lo he visto. I haven't watched the 4th season of Stranger Things yet. No he visto. So, he visto, I have watched. O con contracción, I've watched. En lo negativo, I haven't watched. Y en pregunta, have you watched the latest season of Stranger Things? Have you watched season 4 of Stranger Things? Yes, I have. Or no, I haven't. Or not yet, but I'm going to. Hey, Milena, has she studied? No studying. No puede ser con ing cuando es el verbo auxiliar have o has. So we would use. ¿Y por qué no lleva to? Porque no es el verbo have, es el verbo auxiliar have. So, si utilizo to entre have y el verbo, entonces es el presente simple y no es So, I have to watch sería tengo que mirar, pero I have watched, he mirado. I have watched, he mirado. I have to watch, tengo que mirar. All right, guys. Wait, porque he o she sería has she studied? Yeah, has she studied? No, have you studied es has estudiado. Cuando es did es el pasado simple, es estudiaste. So, el presente perfecto y el pasado simple son diferentes, right? Okay, all right, guys. So for tonight, we're finishing up here. So, trataré de subir este video tomorrow. All right, guys, have a good night. Thank you so much for joining me. Gracias por pasar el tiempo juntos. Have a good night. God bless you. Take care. Thank you for coming. And I'll see you guys. Nos vemos el jueves. All right, bye, guys. Good night.